us open with a prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we want to thank you for your many blessings. ich möchte dir danken für deine vielen Segnungen Thank you for this day so far, for all your help. und danke für diesen Tag soweit, für all deine Hilfe. Father, I want to thank you now for this evening study. Und Vater, ich möchte dir jetzt danken für diese Abendandacht. And I want to ask you that you will help us to put aside all the other faults. Und ich möchte bitten, dass du uns hilfst, all die anderen Fehlerhaftigkeiten, Unzulänglichkeiten beiseite legen. And I want to ask you that you will help us to concentrate on the topic. Und ich möchte bitten, dass du uns hilfst, auf das Thema zu konzentrieren. Please bless Lawrence as he's lay out his thoughts. Und bitte segne Bruder Lorenz, als er seine Gedanken darbringt. Also Father, the translation and the people that are watching via live stream. Und bitte segne auch die Übersetzung und auch diejenigen, die über den Livestream zuschauen. And send your Holy Spirit that we will be led into the truth. Und bitte sende deinen Heiligen Geist, dass wir in die Wahrheit hineingeführt werden können. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so I posted the notes in the Livestream group. Also ich habe die Notizen in der Livestream-Gruppe gepostet. And this evening we want to look at a little bit at the story of the disobedient prophet. Heute Abend wollen wir das Thema über das ungehorsame Prophet anschauen. But also to put it in context of yesterday's study. Aber auch im Zusammenhang mit dem Studium von gestern zusammenbringen. And yesterday we looked at this story coming out of Babylon, coming out of Egypt. Und gestern haben wir dieses Thema aus Babylon herauszukommen oder gleich aus Ägypten herauszukommen. And about these two journeys Und über diese zwei Reisen, that you come out and then you still have to walk this journey until you enter the land. dass du herauskommst, aber du musst immer noch diese Reise wandern, bis du letztendlich in das Land hineinkommst. And along this journey obviously Satan tries to bring you back, right? Diese Reise entlang, Satan versucht dich zurückzubringen. Okay, so let's remind ourselves, let's go to Romans 7. Zur Erinnerung gehen wir zu Römer 7. Romans 7, 14, verse 14 and also verse 23 to 24. Römer 7, Vers 14 und danach die Versen 23 und 24. It says, "For we know that the law is spiritual, but I'm carnal, sold under sin. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. For wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Okay, so you can see here the Romans 7 experience marks the experience in bondage, in captivity. So, hier können wir sehen, der Römer 7 Erfahrung markiert diese Erfahrung in Knechtschaft. So, and it's a parallel to the Galatians 4 experience, right? Same principle. Parallel zu der Galater 4 Erfahrung, also denselben Prinzip. Okay. And at the end thereof, you come out of bondage, right? Und am Ende davon kommst du aus der Knechtschaft heraus. So you come out of Egypt Kommst aus Ägypten or out of Babylon. oder aus Babylon heraus. Okay. Okay, and and this is illustrating then the Romans 8 experience. Und das stellt dann der Römer 8 Erfahrung So let's dar. read Romans 8 verse 1 and 2. So, die Römer 8, die Verse 1 und 2 lesen wir. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So now you are a free man. So, jetzt bist du ein freier Mensch. In Romans 8:14, Und Römer 8, 14 sagt, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So you're now a son of God. Right? jetzt bist du ein Sohn Gottes. Okay. And about Christ it says, I called my son out of Egypt.
Right? Über Christus sagt es, ich habe meinen Sohn aus Ägypten Okay. herausgerufen. So that's now the Romans 8 experience. Das ist jetzt der Römer 8 Erfahrung. Okay. Let's continue. Next quote. Fahren wir fort. Nächster Zitat. Just a bold-faced. Nur das Just Fettgedruckte. to confirm again. Out of Babylon is out of Egypt. Nur um zu bestätigen, wieder das aus Babylon ist gleich aus Ägypten. As God called the children of Israel out of Egypt, that they might keep his Sabbath, so he calls his people out of Babylon, that they may not worship the beast nor his image. Okay. And when did they leave Egypt? Und wann verließen sie Ägypten? Which day? An welchem Tag? Passover, right? Am Passa. Yes. Which was exactly 430 years after Abraham left Haran. Das Right? ist genau 430 Jahre nachdem Abraham Haran verließ. So coming out of Babylon is the same as coming out of Egypt. Yes, it's both at the Passover. Aus Babylon herauszukommen ist dasselbe, aus Ägypten herauszukommen. Okay, Beide and- am Passa. In the Passover, when Christ celebrated the Passover with his disciples, what did he do? Und als Christus das Passa mit seinen Jüngern feierten, was tat er? Okay, let's go to Matthew 26. Gehen wir zu Matthäus 26. Yes. The communion, right? Also das Abendmahl. So let's read verses 26 to 28. Die Verse 26 bis 28. Yes, Matthew 26, verses 26 to 28. Matthäus 26, Vers 26 bis 28. And it says, And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink ye all of it. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Okay, so you are to drink his blood and eat his flesh, or eat his flesh and drink his blood. So sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Okay. Passover. Passa. And where else do we see this command to eat his flesh and drink his blood? Und wo noch sehen wir diesen Befehl, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken? John 6, right? Johannes 6. Just go there also in your Bibles. Gehen wir auch dahin, in unserer Bibel. John 6, 53. Johannes 6, 53. It says, Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. So, what does it remind you of? So, woran erinnert dich das? Except, yes, except you're born again, So, es sei denn, dass du vom Neuen geboren you bist. shall not enter into the kingdom of God, right? Dass du nicht in das Königreich hineinkommst. Or Matthew 18, except ye be Oder Matthäus 18, es sei denn, converted and become as little children, right? ihr werdet bekehrt und wie kleine Kinder werdet. Okay, so in Christ, when he gave his flesh and his blood, what was it illustrating in Matthew 26 again? Christus als sein Fleisch und Blut gab. Was steht es in Matthäus 26 da? Just go. Yeah, the New Testament, right? Das neue Bund, das Neue Testament. Matthew 26, 28 again. Matthäus 26, 28. He gave them the cup to drink with his blood. Er hat den Kelch gegeben mit seinem Blut. Obviously, it's not literally his blood, right? Natürlich ist nicht buchstäblich sein Blut. It says, For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. So therefore, when you partake of the Passover, you enter into the New Testament, in the Deswegen, wenn du Teil an das Passafest New nimmst, Covenant. dann kommst du in das neue Bündnis hinein, das Neue Okay. Testament. So in the New Testament is that he writes his law in your mind and heart. Yes. Das Neue Testament ist, dass er sein Gesetz in dein Verstand und in dein Herz schreibt. Okay. So, all right.
But we also saw what else was tied together to Passover. Wir haben auch gesehen, was war noch mit dem Passa verbunden. Pentecost, right? Pfingsten. Yes, because Paul in Galatians 3, he said also 430 years after the law was given, right? Paulus in Galater 3 sagt, 430 Jahre danach ist das Gesetz gegeben worden. Yeah, which was Pentecost, right? Was Pfingsten am Sinai war. Yes. And when God spoke the law from Mount Sinai, it was Pentecost. We saw this, Wo right? der Herr das Gesetz von Sinai sprach, das war Pfingsten. Okay, so it's Passover, it's Pentecost, Es ist Passa und es ist auch Pfingsten. and Pentecost is also August 11th, 1840, right? Pfingsten ist auch gleich 11. August 1840. Yes. Amen. Okay, so, but what else is it? Aber was ist es noch? Okay, let's go to this next point in your notes, Gehen wir zu diesem nächsten Punkt in unseren Notizen. because when did they again leave? Which day? Passover, right? So, an welchem Tag sind sie herausgekommen? Es war Pfingsten. But when did they Passa, Verzeihung. When did they cross the Red Sea? Aber wann sind sie das Rote Meer überquert? On the 16th, Am right? 16. Tag. When did Christ die? Und wann ist Christus gestorben? On the 14th. Am 14. When did he resurrect? Wann ist er auferstanden? 16th. Am 16. What is a baptism? Was ist eine Taufe? Death and resurrection. Ein Tod Okay. und Auferstehung. So basically, therefore, both instances can also be placed here in this illustration. So Okay. deswegen beide Instances, Darstellung. also beide Darstellungen kann hier markiert werden. Yeah, but the 3 days is when you face death, right? It's lest a corn of wheat fall Falls to the in ground die. and die. Yes. So it's got these 3 days which mark the investigative judgment to the resurrection. So they've got 2 different illustrations. Also es markiert auf diesen 3 Tagen da. I mean, yes, you can one time show a sequence of it, right? Also einmal kannst du eine Reihenfolge davon zeigen. But also in another illustration, you can just bring them line upon line at the same. Eine andere Darstellung kannst du sie Linie auf denselben Punkt bringen. Because we saw when they left on Passover, Denn wir haben gesehen, dass sie Passa herauskamen. yeah, they ate the flesh and drank the blood. They entered into the New Testament, which is the new birth. Right? Fleisch und das Blut gegessen, die sind in das neue Bündnis hineingekommen, was das Neugeburt ist. So I just said that because the 14th was midnight, and it's midnight when he delivers you. So you have this. Yeah, yes. Ich sage das nur, weil der 14. Mitternacht ist und es ist am Mitternacht, wo er dich befreit. That's just a different Illustration. illustration. Yes. Andere Darstellung. Okay. Because when you look at the reform lines Wenn du dir die Reformlinie anschaust, in Christ line, what would this waymark be? Christi-Linie, was wäre denn diese Wegmarke? The cross. Das Right? Kreuz. Okay. And in Moses line, Und in der Linie von Mose, the Passover. das wäre Right? dann Passa. Okay. But what did we study? Aber was haben wir studiert? There's also this illustration that you have always 35. the principle of the seventh plague, right? So, es gibt auch diese Darstellung, wo es immer der Prinzip von der 7. Plage gibt. And what does the principle of the seventh plague teach us Was ist das Prinzip von der 7. Plage? with Was respect lehrt es uns to captivity? in Bezug auf der Gefangenschaft. It's a period. Yeah. Set free at the Yes. beginning, but not until the end. Yeah, exactly. Okay, so the beginning of the deliverance So, is das, at the beginning of the seventh plague, but you're not Anfang. entirely free until the end. Right? das Anfang von Befreiung ist am Anfang von der 7. Plage, aber du bist nicht gänzlich frei bis zum Ende. So therefore, you can also illustrate it like this with the 3 days, but you also can mark it at the 14th at the end So. in this illustration. Okay. Du kannst das auch hier mit diesen 3 Tagen so darstellen, so wie wir eben gemacht haben, aber du kannst es auch ganz am Ende markieren mit der 14. Tag. Yeah. That's why I mentioned that, because the 16th is then at the end, and it parallels the 14th, which is also at the end. That's what. So der 16. Tag ist am Ende und es ist gleich der 14. Tag, der am Ende ist. Yes, so you can also line it up. Okay. Also du kannst das auch mit Übereinander stellen. lagern. Yeah. Okay, so you always need to see what What's been illustrated. is being illustrated. Und du musst immer wahrnehmen, was genau es ist, was dargestellt wird. Okay, now let's go to 1 Corinthians 10, verses 1 and 2. Gehen wir zu 1. Korinther 10, die Versen 1 und 2. Because now I want to look at these 2 births, okay? Jetzt möchte ich diese 2 Geburten anschauen. And
with respect to, because the first birth is here In Bezug, weil der erste Geburt ist hier and the second birth is here. und der zweite ist eben da. So at the first birth, you come out of Egypt, So, bei der ersten Geburt kommst du aus Ägypten heraus. but then you have these 40 years wilderness wandering. Und dann Right? gibt es diese 40 Jahre in der Wüste Wanderung. And the 40 years ended with which event? Und die 40 Jahre haben sich mit welches Ereignis beendet? Crossing the Jordan. Yeah, the crossing of the Jordan, right? Überqueren des Jordans. So here they crossed the Red Sea, So, hier sind die den Roten Meer überquert and here they crossed the Jordan. und hier Okay. überqueren sie das Jordan. Alright, so these two crossings just mark the two births. So, diese zwei Überquerungen markieren diese zwei Geburten. 13:35 also, it's a resurrection. Yes. 1335 ist auch eine Auferstehung. Okay, so let's go to 1 Corinthians 10, verses 1 and 2. Gehen wir zu 1. Korinther 10, Vers 1 und 2. It says, Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. So when they crossed the Red Sea, it was a Baptism. baptism. So, als sie die Roten Meer überquerte, es war eine Taufe. So it's a birth, right? Es ist eine Geburt eben. Okay. So this is now the Red Sea, Das ist der Rote Meer. which is then also the 16th. Was denn auch der 16. Tag And the ist. 16th of the first month was? Der 16. der ersten Monats First fruits, ist Erstlingsfrüchten. Okay. So we see all these feasts Yes. So, hier können wir all diese Festen sehen. are all fulfilled here. Okay. Sind hier alle erfüllt. Okay, because what other feast would be fulfilled here? Denn welche andere Fest werde hier erfüllt werden? Okay, yeah. In what way? So Laubhüttenfest und inwiefern? Tabernacles is the second coming when Yes. you're with God. So, Laubhüttenfest ist das zweite Kommen. Du bist jetzt mit Gott quasi. Yes. Okay, and also here at least the Day of Atonement in type, right? Und hier It's der also fulfilled. Versöhnungstag im Typus. Yeah. And what about Feast of Trumpets? Was ist mit dem Fest der Posaunen? The last trump. Yeah, I mean you give now a trumpet message here, right? Also, du gibst eine Posaunenbotschaft hier. So and also unleavened bread. So ungesäuerten Brot. What is unleavened bread? Was ist ungesäuerten Brot? No sin. No sin, Das right? ist keine Sünde, And pure message. eine reine Botschaft. Yeah. So all these feasts you can basically then line up being fulfilled here. So, Okay. all diese Festen kannst du hier aufeinander stapeln, die hier erfüllt werden. There's 7 of them. Es gibt 7 davon. This is the point I was making. This revelation of the 7. Das ist die Ja. Offenbarung von diesen 7. Yes, exactly. Okay, so the Lord always wants to point to the new birth. Okay. So, der Herr möchte immer auf diesen Neugeburt weisen. Because how did the Lord bring them out of Egypt? Denn wie brachte der Herr sie aus What Ägypten did we read heraus? yesterday? Das haben wir gestern gelesen. Great substance, but Okay. Das große Hab, ja. Let's go to Numbers 14. Gehen wir zu 4. Buch Mose 14. Let's read verse. That's now the rebellion. Okay. Das ist jetzt die Rebellion. okay. Okay. At Kadesh Barnea, right, when they wanted to return to Egypt, and we come to this also shortly again. Kadesh Barnea, als sie nach Ägypten zurückkehren wollte, und dazu werden wir auch gleich kommen. It says, but as truly, verse 21, Vers 21, 21 and 22. 21, 22. But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. And so he points forward to this second birth here, right? So, weist vorwärts auf diesen zweiten Geburt hin. Okay. Because where did we mark Kadesh Barnea yesterday? Und wo haben wir Kadesh Barnea markiert gestern? The Sinai, Im right? Sonntagsgesetz. Yeah, because they were at Mount Sinai Weil sie waren bei den Berg Sinai, at Pentecost, right? am Pfingsten, For these, how many years? für wie viele 2 Jahre? years, Diese 2 Jahre. And then they came to Kadesh Barnea. And they rebelled. Dann kamen sie zu Kadesh Barnea an und rebellierten. Sorry? Without our? Oh, Kadesh.
In the Bible. Kadesh Barnea. Okay. It's without a number one. Kadesh Barnea. Okay. So, and then it says here, 21, 22. Dann sagt es hier, 21, 22. But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Because all those men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice. So, what did they see? So was sahen sie? So the miracles. Yeah, they saw his glory in miracles. Sie Right? haben seine Herrlichkeit gesehen und Wundertaten. And the glory is when he passes by you. Die Herrlichkeit ist, wenn er an dich vorüberzieht. And the miracle, what is the greatest miracle the Lord can do? Und die Work, Wunder, yes. was ist der größte Wunder, die der Herr tun kann? The new birth, right? Das Neugeburt. Okay, so therefore they experience this, Und deswegen, sie haben diese erfahren bereits. but now they come and they tempted the Lord now how many times? Aber jetzt sind sie gekommen und haben den Herrn wie oft versucht? 10 times. Diese 10 Mal. So number 10 is connected with the 10 commandments, right? Die Nummer 10 ist in Verbindung mit den 10 Geboten. So they broke his law and now they are these rebels. Sie Okay. haben sein Gesetz gebrochen und sind jetzt diese Rebellen. Okay, so yeah, therefore we can see yeah, they are the ones that reject now their past experiences. Okay. Wir können sehen, das sind diejenigen, die ihre vergangene Erfahrung verworfen haben. Okay. Can't remember why I went not to this point, but How they came out. Yes. Mark question, says, how did they grace come and out? How okay. they came out. Yes. But I can't remember why I asked this question. Signs and wonders. Okay, so doesn't matter. Let's go back to the notes. So, unwichtig. Lass uns zurück zu den Notizen gehen. 1 Corinthians 10 verse 1 and 2 we read when they crossed the Red Sea. So, 1. Korinther 10, 1 und 2 haben wir gelesen, wo sie das Rote Meer überqueren. Okay, now I think remember. The Lord, He always wants to point to the new birth, right? That's why He marks also all these 7 feasts here. This is His greatest miracle. Also der Okay. Herr möchte zu diesem Neugeburt weisen, deswegen markiert hier diesen 7 Festen. Also das ist das größte Wunder. Okay, so when they crossed the Red Sea, they were born again. So wenn sie das They Rote were Meer baptized. überquerten, sie sind vom Neu geboren. Now let's go to Joshua 5 verse 1 and 2 in the notes. Dann gehen wir zu den Notizen wieder. Josua Kapitel 5, die Versen 1 und 2. It says, And it came to pass, when all the kings of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, that their heart melted, neither was their spirit in them any more because of the children of Israel. So what came upon them? So was ist über sie gekommen? Great fear, So right? große Furcht. So they crossed now Jordan, and great fear fell upon all the nations. Sie kamen den Jordan über und große Furcht kam über all die Nationen. And now verse 2. Vers 2. At that time the Lord said unto Joshua, Make thee sharp knives, and circumcise again the children of Israel the second time. Okay? So it's a second circumcision. Das ist Okay. eine zweite Beschneidung. Okay, and circumcision is baptism. Okay. Beschneidung ist auch Taufe. Okay. So here is then Jordan. So, hier ist das Jordan. Alright. Good. And then, we already mentioned it. Yeah, but when they crossed here, they came to Mount Sinai at Pentecost. They were now here for 2 years, right? Das haben wir bereits erwähnt, als sie den Roten Meer überquerten. Sie kamen zu Sinai am Pfingsten und waren da 2 Jahre lang. And it's a time of peace. Und es ist eine Zeit des Friedens. And they used this time to prepare themselves. Und Okay. sie haben diese Zeit benutzt, um sich vorzubereiten. Yeah, so just go to the next quote just to remind ourselves. Gehen wir zu diesem nächsten Zitat zur Erinnerung. It says, The building of the tabernacle was not begun for some time after Israel arrived at Sinai. So when they came to Sinai, they started building the tabernacle. Right? Als sie nach Sinai kamen, fingen sie die Stiftshütte zu bauen an. Okay.
let me just show you one passage in the Bible. In der Bibel gehen wir zu Let's go to 1 Kings, I think. 1. Könige, glaube ich, ist das. Definitely in 1 Kings. First Kings chapter 1 or 2. Doesn't matter, I don't find it at the moment. Okay, doesn't matter, I don't find it. What I was looking for is that it says about Solomon that he was to build the temple because David, he was the man of war and he shed too much blood. Okay. Das, wonach ich suchte, ist, dass Salomo den Tempel bauen sollte, denn David war ein Kriegsmann und hat viel zu viel Blut vergossen. But Solomon, he was a man of rest and peace. Aber Salomo, der war ein Mensch der Ruhe und des Friedens. Yes. Okay, so therefore the Lord chose him. So he built up the temple in a time of peace. So, hat den Tempel aufgebaut in einer Zeit des Friedens. Okay, and this is the same as they did here at Mount Sinai. Das ist dasselbe, was sie hier am Sinai taten. It's written in First Chronicles. Okay, good. Where? First Chronicles 28 verse 3. Das ist 1. Chronik 28. Which verse? Verse 3. Vers 3. Yes. Says, okay, verse 3. Vers 3. But God said unto me, David is speaking, Also David spricht. Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood. Howbeit the Lord God of Israel chose me before all the house of my father to be king over Israel forever. For he hath chosen Judah to be the ruler, and of the house of Judah the house of my father, and among the sons of my father he liked me to make me king over all Israel. And now verse 6. Vers 6. And he said unto me, Solomon thy son, he shall build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. Yes, that's definitely it, but there's, I think, maybe a version of it in Kings that Es gibt auch eine Similar, Version davon in Könige, glaube ich. because that definitely says something that he was a man of peace. Es sagt auf jeden Fall, dass er da ein Mensch des Friedens sei. Okay. Psalm 3. But anyways, we can see that David was not to build the house because he was a man of war. So this was in the time of war, right? The So, time of wir trouble. sehen, dass David den Haus nicht bauen sollte, weil er ein Mensch des Krieges war. Also das war in einer Zeit des Trübsals. But Solomon, he came after, and he was then to build the house, and his name, I think, means rest even. Okay. Das ist in
1 Kings chapter 5, verse 3. Okay, so let's go 1 Kings chapter 5, 1. Könige Kapitel 5. verse 3. Verse 3? Yeah, 3 and 4. 4 speaks about the rest. Yes, might be. Okay. So it basically also says here that it was not David to build him a house, but in verse 4 then, but now the Lord my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent. And behold, I purpose to build an house unto the name of the Lord my God, as the Lord spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build an house unto my name. Okay. But maybe I also just have it false in my mind that there also was written somehow peace. But In 1 Chronicles 22 verse 9 it says Solomon okay. in his days is peace and quiet. Yes. Okay. Okay, so let's go there and then we can just When? continue. Okay. 1 Chronicles 22. Verse 9. Yes, okay. That's it. Yes, exactly. That's what I wanted to read. Because let's begin in verse 7. Dann fangen wir an in Vers 7. It says, And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, thou hast made great wars. Thou shalt not build an house unto me, unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest, and I will give him rest from all his enemies round about. For his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days. He shall build an house for my name, and he shall be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. So here we can see that Solomon built the temple in a time of peace and rest. Hier können wir sehen, dass Salomo den Tempel baute in einer Zeit des Friedens und Ruhe. Okay, and that's also what they did here at Mount Sinai. They now built up the tabernacle. Und das ist auch, was sie hier am Berg Sinai taten. Sie haben den Stiftshütte aufgebaut. Okay, so let's go back to the notes. So, zurück zu unseren Notizen. To remember to highlight this. I don't forget. Okay, so let's just go back to this quote. So gehen wir zu diesem Zitat zurück. So the building of the tabernacle was not begun for some time after Israel arrived at Sinai. And the sacred structure was first set up at the opening of the second year from the Exodus. This was followed by the consecration of the priests, the celebration of the Passover, the numbering of the people, and the completion of various arrangements essential to their civil or religious system, so that nearly a year was spent in the encampment at Sinai. So here we can see they organized themselves, they prepared themselves, and so on. So hier können wir sehen, sie haben sich organisiert und vorbereitet und so weiter. So let's go to the next quote. Zur nächsten Zitat. It's enough to read just down to the boldface. Und es genüge, dass wir bis zu den Fettgedruckten lesen. It says, speaking about the French Reformation here. Reformation. Der französische Reformation spricht das. It says, but their hopes were not to be realized. Trial and persecution awaited the disciples of Christ. Speaking about the French reformers here, the disciples of Christ. Okay. So spricht über die französische Reformer hier, die jungen Christi. This, however, was mercifully veiled from their eyes. A time of peace intervened that they might gain strength to meet the tempest. And the Reformation made rapid progress. Okay, so the time of peace is given for what purpose? So die Zeit des Friedens ist für welchen Zweck gegeben? Prepare for the tempest, right?
Vorbereitung auf den Sturm. So, therefore, it's grace, right, that the Lord gives us now this little time of peace. Deswegen ist es Gnade, dass der Herr uns jetzt diese kleine Zeit des Friedens gibt. Because when the vaccination mandate comes back, Und wenn dieser Impfzwang zurückkommt, it will be a tempest. Okay. es wird ein Wirbelsturm werden. So therefore, it's a time of preparation and a time to gain strength, and that God's work can make progress. Es ist eine Zeit der Vorbereitung, um dies zu stärken, sodass das Werk Gottes vorangehen kann. Okay. So now let's continue in our notes. So, jetzt weiter, die Notizen. So basically, we saw 2 years at Mount Sinai, and then they came to Kadesh Barnea. So, Right? 2 Jahre im Sinai und dann kamen sie zu Kadesh Barnea an. And there the rebellion took place. The Da tempest started. Right? fand das Rebellion statt, also der Wirbelsturm hatte angefangen. And it says here, now Numbers 14, Jetzt in 4. Buch Mose 14. they all murmured and complained in verse 4. Sie haben alle gemurrt und geklagt und jetzt in Vers 4. And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Okay, so they wanted to go back into bondage Sie again. wollten zurück in die Knechtschaft gehen. So they came out, they had the Romans 8 experience, but they were now about to be brought back into bondage. So, sie kamen heraus, hatten das Römer 8 Erfahrung, aber sie werden jetzt in den Knechtschaft zurückkommen. So Galatians 3, Galater 3, verses 1 to 3. die Versen 1 bis 3. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth crucified among you. So what came upon them? So, was kam über sie? A bit bewitching influence, So, right? ein bezaubernder Einfluss. This only would I learn of you. Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Okay, so they were also about to go back to Egypt, right? So, dann Into auch the flesh. kurz davor nach Ägypten zu gehen, also zurück zum Fleisch. Now Galatians 5, Das ist Galater 5, verse 1 to 4. die Versen 1 bis 4. Says, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I Paul say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. So, what circumcision would this be? So, über welche Beschneidung spricht er hier? Literal, The literal circumcision. Okay. buchstäbliche. Because circumcision, we also see, illustrates the new birth, but this is a false new birth. Symbolizes the new birth. Weil Beschneidung symbolisiert das Neugeburt da. Aber hier können wir sehen, das hier ist eine falsche. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Okay, so therefore when you go back into Egypt, what are you now? Fallen Star. Also wenn du nach Ägypten zurückgehst jetzt, was bist du? Yes, you're a fallen star, Ein right? gefallener Stern. So here you become a star, Hier wirst du ein Stern werden, but now you forgot all the miracles that the Lord did for you in order to bring you out of Egypt. Right? aber hier an diesem Punkt hast du all die Wundertaten vergessen, die der Herr bewirkt für dich hat, um aus Ägypten herauszukommen. It's now these fallen stars. Das ist diese gefallene Sterne hier. Okay, and it's nice because in Acts 15 verse 1 it says, Das ist schön, weil in Apostelgeschichte 15, Vers 1 sagt es, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So what is it? so was ist das? Volksmäßig. Yes, it's counterfeit, Das right? ist eine falsche Botschaft. Except ye be born again, Es sei denn, dass du vom Neuen geboren wirst. and they say, except ye be circumcised after the manner of Moses. Also sie Okay. sagen, es sei denn, dass sie beschnitten wird nach dem Art von Mose. You cannot be saved. Dann Okay. konnt ihr nicht gerettet werden. Okay. But they bring you back into bondage. Aber Okay. die bringen dich in die Knechtschaft zurück. Okay. And when you go now to Miller's time, Aber wenn wir jetzt zu die Zeit von Miller gehen, when did he first begin to preach publicly? wann fing er an, das erste Mal öffentlich zu predigen? Well, 31.
1831, exactly. 1831. So just go to this quote here, the last sentence So of gehen wir it. zu diesem Zitat, also der letzte Satz darin. It says, "For 9 years he, Miller, waited, the burden still pressing upon his soul, until 1831 he for the first time publicly gave the reasons of his faith." And then we know, yeah, he was invited all over the place. Und dann Right? wissen wir, danach erhielt er Einladungen, überall hinzukommen. So this was the time when he was now sent, So right? das war der Zeit, wo er gesandt wurde. Yes. Amen. And then he was giving the message all over the place. Und dann Okay. gab er den Botschaft überall hin. So this would be here, Das wäre right? dann hier. So 1831. So 1831. But then 2 years later, what happened? Aber 2 Jahre später, was geschah? Yes, he got the license, Er hat seine Lizenz erhalten. and the stars fell from heaven. Right? Sterne fielen vom Himmel herab. Okay. Right here. Gerade Right? hier. So, how many years are in between? Wie viele Jahre gibt es dazwischen? About 2. Yeah, 2 years, right? 2 Jahre. Like at Mount Sinai. So wie am Sinai. Okay. So 1831 to 1833. 31 bis 33. Okay. So, and it says here when we just go to this quote here, Und es sagt hier, wenn wir zu diesem Zitat kommen, in 1833, 2 years after Miller began to present in public the evidences of Christ's soon coming, the last of the signs appeared which were promised by the Savior as tokens of his second advent. Said Jesus, "The stars shall fall from heaven," Matthew 24:29. And John in the Revelation declared, as he beheld in vision the scenes that should herald the day of God, "The stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind." This prophecy received a striking and impressive fulfillment in the great meteoric shower of November 13th, 1833. Meteoric. Meteoric, thank you. Okay, so what does Sister White mark here when the stars fell from heaven? so was markiert Ellen White hier, wo die Sterne vom Himmel fielen? Which seal? So, welches Siegel? 60, Der 6. Siegel. which is after the time. Exactly, the sixth seal, right? Der 6. Siegel. So, and the fifth seal is what They seal? were to rest. Und der 5. Siegel ist welchen Siegel? Yes, where they are to rest after the 1260, right? Wo sie nach den 1260 ruhen sollten. Okay, so understand this is the fifth Das hier ist der 5. Siegel. seal. Time of peace brings you to the sixth seal, right? Zeit des Friedens bringt dich zum 6. It Siegel. just shows you that when you go to where John is, there's a time of peace there, because John is Miller. So, es zeigt dir nur, wenn du Exactly. Johannes, wenn du hier ankommst, Johannes ist gleich Miller, das ist eine Zeit des Friedens. Yes. Okay, so, but I don't know if you, I think Brahmak already sees the implications, but I don't know if you guys see the implications of it. Okay. Also ich glaube, Bruder Mark sieht, wo ich da das hinausgeht, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht. Okay, because this is now the pattern, the big fractal. Und dies Right? ist jetzt der Muster auf den großen Fraktal. Okay, but it's a parallel to the smaller fractal. Aber es Okay. ist eben ein Parallel zum kleineren Fraktal. Okay, so therefore you have the falling of the stars here. Also deswegen hast du den fallende Sterne hier markiert. Okay, but when you bring it down to the smaller fractal, you have it here. Aber wenn Okay, du das auf den kleineren Fraktal bringst, dann hast du es hier. and you could go even to a smaller fractal. I mean, I don't have now the smaller fractal here. Und du konntest sogar zu einem kleineren Fraktal geben, das haben wir jetzt noch nicht hier auf den Tafel markiert. So in this sense, it's always the seventh plague that goes smaller and smaller. In Okay. diesem Sinne ist es immer der 7. Plage, der kleiner und kleiner wird. Okay, and what does it say? Let's go to 2 Thessalonians chapter 2. Und was sagt es? Gehen wir zu 2. Thessaloniker und Kapitel 2. The point is, it goes along with the point this morning. There seemed to be a seeming time of peace. Das geht in Übereinstimmung mit das, was wir heute Morgen studiert haben. Gibt eine scheinbare Zeit des Friedens. And when the time of peace ends, shaking of the heavens and the earth Wenn der Zeit des Friedens sich ein Ende kommt, dann fängt die Erschütterung vom Himmel und Erde an. Exactly. in some sense. Yes. In gewissem Sinne.
Okay. 2 Thessalonians chapter 2, 2. Thessaloniker Kapitel 2, verses 2 and 3. die Versen 2 und 3. That ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Okay, so what comes first before Christ can come? So, was kommt zuerst noch, bevor Christus kommen kann? A falling away, Ein Wegfallen. and the Und man of sin is be der Mensch revealed. der Sünde Okay? wird geoffenbart. So, what begins here at the 1260? So, What begins here at the Sunday law? was fängt hier am Sonntagsgesetz an? 1260. Der Okay. 1260. So the man of sin is put back in place, right? So, der Mensch der Sünde wird wieder aufgestellt. Because historically, what did it mark when the man of sin was revealed? Denn historisch, was markierte das, als der Mensch der Sünde geoffenbart wurde? It was the 1260, Das right? war der 1260. Okay. So we need to understand there's a progressive revealing of the man of sin. Also wir Okay. müssen dann verstehen, dass es eine progressive oder eine fortschreitende Offenbarung der Mensch der Sünde gibt. And there's also not only one falling away, but there are different falling aways, right? Und es gibt nicht nur ein Wegfallen, sondern verschiedene Wegfallen. So a falling away here, So hier ein Wegfallen, falling away here, hier ein Wegfallen and a falling away here, und ein right? hier ein Wegfallen. And you can show this. All 1260. It's all 1260s. Du Yes. kannst das zeigen, dass die alle 1260er sind. So basically, because when you now bring it down on this level here, Wenn du es hier auf diese Ebene herunterbringst, this would be here, das right? wäre denn da. Okay, so you also have a falling away here. The man of sin is revealed, but only in a greater degree. Du hast Okay. auch hier ein Mensch der Sünde, der geoffenbart wird und wegfällt, aber nur in einem größeren Ausmaß. Doesn't matter, I'll speak to you later after. And then also, you have it here, right? Und dann hast du es auch hier. If you would just bring this fractal out, Wenn wir then hier diesen Fraktal hier hinunterbringen würden, also Mitternachschub bis zu then Ende. this would be here, Ja, right? dies wäre da sein. Yes. Amen. Okay. So therefore, it's just this repeating pattern and increasing of intensity. Okay. Deswegen ist es nur diese wiederholende Muster in zuwachsende Intensität. Okay. So good. Could everybody follow? So konnte jeder folgen. Then I can continue. Dann können wir fortfahren. So now let's go to the story of the disobedient prophet. So, lasst uns jetzt zu die Geschichte von diesem ungehorsamen Prophet gehen. And maybe because of time's sake, we don't read all of it, Die Zeit wegen lesen wir das jetzt nicht alles durch. but I think we at least know about this story, right? Aber zumindest wissen wir von dieser Geschichte. It's this prophet that went to the king and said, "Altar, altar," right? Ein Prophet, der zum König ging und rief, Altar, Altar. And he basically said, "Upon this altar, Josiah will burn the bones of the false prophets one day." Er hat gesagt, auf diesen Altar wird Josia den Knochen von falschen Propheten eines Tages It's brennen. already in the faces. Not everybody is really remembering it, so then let's read all of it. Let's go to 1 Kings 13, verse 1. Gehen wir zu 1. Könige 13 und Vers 1. It says, "And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel. And Jeroboam stood by the altar to burn incense." Jeroboam was the king of Israel, Jeroboam war König Israels, the northern kingdom. die Nordenstämme. And he cried against the altar in the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus saith the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name. And upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and man's bones shall he burn upon thee. So that's the prediction that Josiah one day will be born, and he will burn the false priests upon this altar. Das ist die Vorhersage, dass eines Tages wird Josia geboren und er wird den Leichen der falschen Priester auf dem Altar brennen. Yes, in the future. Was a prediction. In der Zukunft. Verse 3. Vers 3. And he gave a sign the same day, saying,
This is the sign which the Lord hath spoken. Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out. And it came to pass, when King Jeroboam heard the saying of the man of God, which he had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, Lay hold on him. And his hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not pull it in again to him. The altar also was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. And the king answered and said unto the man of God, Entreat now the face of the Lord thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, and became as it was before. And the king said unto the man of God, Come home with me, and refresh thyself, and I will give thee a reward. So now the king wants him to commune with him. So, Okay? der König möchte also mit ihm eingehen. Verse 8. Vers 8. And the man of God said unto the king, If thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee, neither will I eat bread nor drink water in this place. For so was it charged me by the word of the Lord, saying, Eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest. So what was forbidden him? So, was war ihm hier verboten? Not to turn The back. same way. Not to return where he came from, So, right? nicht zurückzugehen von da, wo herkam. And that's exactly the command given when you come out of Egypt, Und das right? ist genau den Gebot gegeben, als sie aus Ägypten Yeah, herauskamen. because here he gives two predictions. Er gibt zwei Vorhersagen. He gives a prediction about the sign, Er gibt eine Vorhersage über das Zeichen. that's the first birth, Das ist der erste Gebot, because he prays for him like Job weil er prays for the three friends there. betet für ihn auf dieselbe Weise wie Hiob für seine 3 Freunde betet. And it's a sign, Und es ist eben ein Zeichen, which is the sign of Jonah, das der Zeichen Jonas ist. right? And he's also, the prediction is pointing forward to the next one. Und He's die told not to go back, he's to keep Vorhersage weist auf den nächsten Gebot hin und der ist gesagt, dass er nicht zurückgehen soll. Yeah, so it's this journey. Here he stands before the king, gives the prediction, and then it's this journey down to here. He has to go. Okay. Diese Reise eben, hier steht er und gibt diese Vorhersage dem König und diese Reise bis zum Ende hin. Or in a sense, you give the prediction here, and here comes true, Und right? in dem Sinne gibt es die Vorhersage hier und hier trifft es Yeah, zu. because he gave a prediction about the altar that would rent, right? Er hat eine Vorhersage über das Altar, dass es sich spalten wird. And this is what happened Und das right there, geschah right? genau da. This was the sign. Das war Okay. das Zeichen. And this sign was then a sign that Josiah would come in the future and would burn the bones of the high priests here. Diese Zeichen war eine Vorhersage, also was what the same as what? I mean, I have everything about Yeah, Josiah. and, Is what? yes, and what happened here was a sign for Also that vor, okay. An diese Zeichen Josiah would come. prefiguring. ja, war ein Zeichen, der vorausschattet, dass Josia hier kommen werden und den Knochen von diesen falschen Priestern auf den Altar brennen werden. And in between he had this journey to go, not to go back the same way he came. Und dazwischen hat er diesen Reise, die er gehen sollte, und er sollte nicht zurückkehren auf den Weg, den er gekommen ist. Okay. He was not to eat bread with them, nor to drink water with them. Und er sollte Okay. kein Brot mit sie essen, weder Wasser mit sie trinken. And what does it mean? Und was bedeutet das? Don't listen to Their them. message. Yes. Isst oder hört ihrem Botschaft nicht Don't zu. return to the witchcraft of circumcision. Yes. So, geht nicht zurück zu den Zauberei von Beschneidung. Yes, because you are to drink, you eat The new wine. his flesh and drink Yes, there. Christ's blood all the time, Du right? solltest das Fleisch Christi essen und das Blut Christi trinken die ganze Zeit. Because that's the grace. Weil das ist die Gnade. Okay, so let's continue. So, Verse 10. fahren wir fort, Vers 10. So he went another way and returned not by the way that he came to Bethel. Now there dwelt an old prophet in Bethel. What prophet? So, welcher Prophet? An old prophet. Ein altes Okay. Prophet. One that we are used to be familiar with. Einer, mit dem wir einst vertraut Okay. waren. Yes, we come to this point later. Dazu Okay. werden wir später kommen. But what did we see? Aber was okay. haben wir gesehen? What are you under here So, before you unter, come out of Egypt? unter was bist du in dieser Zeit noch, bevor du aus Ägypten herauskommst? Yes, but you're under the Galatians 4. Galatians. Old Testament. Yeah. Okay, Bist unter den alten Bund. and then you come under the
New Dann Testament, kommst du okay? unter den neuen Bund. But Satan, when you're under the New Testament, what does he constantly try to do? Und Satan, wenn du unter den neuen Bund bist, was versucht er beständig zu tun? He'll bring agents to try and bring you back under the old. Yes, exactly. Bringt seine Agenten vor und die versuchen dich unter das Alten wieder zurückzubringen. Except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Die Okay? werden sagen, es sei denn, dass du beschnitten wirst nach der Art Mose, könnt ihr nicht gerettet sein. So it's this old prophet Yes. illustrating this Old Testament that wants to bring him now back. So ist dieser alte Prophet, stellt diese alte Bundnis dar, die versuchen dich da zurückzubringen. And for us, it'll be somebody taking us back to the types instead of the antitypes. Yes, Und exactly. für uns wird es jemand, der versucht, uns zu den Typen zurückzubringen, anstatt von Antitypen. Zu den Antitypen. Anstatt zu den Antitypen. zu den Antitypen. Okay, so verse 11. Vers 11. So now there dwelt an old prophet in Bethel, and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel. The words which he had spoken unto the king, then they told also to their father. And their father said unto him, What way went he? For his sons had seen what way the man of God went, which he came from Judah. And he said unto his sons, Saddle me the ass. So they saddled him the ass, and he rode thereon. And he went after the man of God, and found him sitting under an oak. And he said unto him, Art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am. So he was riding this ass like Biliam, he was also riding ass. Right? So ritt diesen Esel, so wie Biliam diesen Esel ritt. Okay, Balaam was also once once a prophet. Yes. Biliam war auch einst ein Prophet gewesen. And the man of God was sitting under an oak. Und er saß hier unter einem Eichenbaum. And for instance, where was Nathaniel sitting? Und wo saß Nathanael? He was under I think a fig tree was. Yes. Or something like Es war ein Feigenbaum. that. And what was he doing there? Und was tat er da? searching for the Maybe. Messiah. Yes, he was studying the scriptures. Er hat den Schriften durchforscht. Prophecy. So Prophezeiungen. So therefore it most likely refers to that he's also studying here now prophecy. Okay? Höchstwahrscheinlich bedeutet es, dass er hier Prophetie studiert hat. And it's not a fig tree but an oak, but you have many times this illustration that you sit under a tree. Es Okay? ist ein Feigenbaum, sondern hier eine Eiche, aber öfters hast du diese Darstellung, wie du unter einem Baum sitzt. Okay, verse 15. Vers 15. Then he said unto him, Come home with me and eat bread. And he said, I may not return with thee, nor go in with thee, neither will I eat bread nor drink water with thee in this place. For it was said to me by the word of the Lord, Thou shalt eat no bread, nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou camest. So what did he do now in verse 17? So was tat er jetzt in Vers 17? He just basically repeated Yeah, he what reiterated. what he knew. Yeah, exactly. Er wiederholte das, was er wusste. Exactly. So wie Eva es tat im The Eden. Lord says you won't Yes. do that. Exactly. Der Herr hat Okay. gesagt, tu das nicht. So it's this Garden of Eden test here. Das ist Ja. ein Garten Eden-Test hier. So now basically the serpent comes to him. So jetzt der Schlange kommt zu ihm. Vers 18. Vers 18. And he said unto him, I am a prophet also as thou art. And an angel spake unto me by the word of the Lord, saying, Bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him. So it's like Satan coming saying, I'm an angel from heaven. Yes. And he was the father of lies. Exactly. Satan, der kommt und sagt, ich bin ein Engel vom Himmel, aber der war der Vater der Lüge. And let's go in our Bibles to Galatians chapter 1. Gehen wir zu Galater Kapitel 1 in unserer Bibel. And let's read verse 6 to 8. Die Versen 6 bis 8. Galatians 1, 6 to 8. Galater 1, Verse 6 bis 8. It says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Okay, so who would preach another gospel to you? So, wer wird dir ein anderes Evangelium predigen? The false prophet. Yeah.
falsche either Propheten. they or an angel from heaven. So entweder Okay. sie oder ein Engel vom Himmel her. And what did the old prophet say? Was sagte der alte Prophet? I'm also a prophet. Yes, an angel from spake unto me. yeah, an angel came and spake unto me and said, Ein Engel kam und sprach, "Come back." Yeah. sagt, kommt zurück. But it was another gospel. Aber es Okay. war ein anderes Evangelium. Okay, in the other gospel, where does it always bring you? Und dieses andere Evangelium, wo bringt es dich immer hin? Yes, brings you back into bondage. In Okay? Knechtschaft zurück. So because it's always Satan's mind. Satan's mind is the carnal mind. Right? Das ist immer Satans Gesinnung. Satans Gesinnung ist der fleischliche Gesinnung. Okay. So let's go back to the notes. Zu den Notizen zurück. So he lied to him. Er lügte ihm an. Now 1 Kings 13:19. Jetzt 1. Könige 13, Vers 19. So he went back with him and did eat bread in his house and drank water. So he went back into bondage. Er Okay. ging zurück in die Knechtschaft. And it came to pass as they sat at the table. Now they ate from the table of the devils. Sie haben vom Tafel des Teufels gegessen. That the word of the Lord came unto the prophet that brought him back. And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the Lord, forasmuch as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee, but camest back, and hast eaten bread and drunk water in the place of which the Lord did say to thee, Eat no bread, drink no water, thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. And it came to pass, after he had eaten bread and after he had drunk, that he saddled for him the ass, to wit, for the prophet whom he had brought back. And when he was gone, a lion met him by the way and slew him, and his carcass was cast in the way, and the ass stood by it. The lion also stood by the carcass. Okay, so Das ist Vers 24. what happened to him now? Was geschah mit ihm jetzt? Yeah, he died, right? Er starb. A lion slew him. Der Löwe erschlug ihn. So it shows us that when we are brought back into bondage, Das zeigt uns, dass wenn wir in der Knechtschaft zurückgebracht werden, Satan will kill us. Okay. Satan wird uns töten. So Gesundheit. and therefore it's like clear warnings to us. Okay. Und deswegen, das ist eine klare Warnung für uns. Okay. So just jump down over the rest of these verses So überspringen wir den Rest diesen Versen and go to the heading Jeff and Parminder, und gehen wir zu den Überschrift Jeff und Parminder. because Jeff and Parminder, what are they? Denn Jeff und Parminder, was sind sie? Old prophets. Alte Propheten. But there are two, Yes. the north and the south. But Jeff and Parminder, one is the old high priest and one is the new high priest. Aber Jeff und Parminder, der eine ist der alte Hohepriester, der andere der neue Hohepriester. Okay, and with respect to their Theology. theology, who are they? Und in Bezug auf deren Theologie, wer sind sie? Pharisees Yeah. and Pharisees and Sadducees. Okay. Pharisäern und die Sadduzäer. So the old high priest Annas was a Pharisee, Der alte Hohepriester Annas, der war ein Pharisäer. but the new high priest Caiaphas was a Sadducee. Der neue Hohepriester Caiaphas war ein Sadduzäer. So, and what did the Pharisees always profess? Und was haben die Pharisäer immer verkündet? Let's just read here. keep the law. Yeah, Matthew 23, Matthäus verse 1 to 4. die Versen 1 bis 4. It says, Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. And then verse 4. Vers 4. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on man's shoulders. So they profess to be like Moses, right? Sie behaupten, wie Mose zu sein. Okay. And Moses illustrates the Old Testament. Und Mose stellt das alte Bündnis dar. Yeah, and what did they do with the people? Und was taten sie mit das Volk? They brought them into Sie brachten sie bondage, right? in Knechtschaft That's hinein. what verse 4 says. Was Vers 4 sagt. They laid these heavy burdens upon people and on their shoulders. Diese schwere Bürden auf den Schultern des Volkes gelegt. Okay, so, but the Sadducees, what theology have they? Aber die Sadduzäer, was hatten sie für ein Who are they today? Wer sind sie heute? Liberals, right? Die Liberalen. Okay, they preach
basically a false freedom, right? Sie verkünden eine falsche Freiheit. Freedom to sin. Yes. Freiheit Okay. zu sündigen. So it's like a counterfeit Old and a counterfeit New Testament. Das ist wie eine Okay? gefälschte Alte und eine gefälschte Neue Bund. So the Pharisees, they're this, it's the old high priest. Die Okay, Pharisäer, das sind diese alte it's Hohepriester, like the old covenant. die der alte Okay. Bund ist. And the Sadducees is the new high priest. It's like this false New Testament, this false liberty. Die Sadduzäer sind der neue Hohepriester, das ist wie diese falsche Neue Testament, diese falsche Freiheit. And what did Jeff and Parminder say Und was about haben Jeff themselves? und Parminder über sich gesagt? They're both prophets. Both prophets, Das but sind what beide Propheten what sagen. prophets? Aber was für Propheten? Jeff was Elijah, So Jeff war Elia Elisha. Parminder said he was Elisha, und right? Parminder sagte, er wäre Elisa. And it's also Old and New Das ist Testament, auch right? Alte und Neue Bund. Okay, so and therefore we can see basically this is what Satan tries to do. Okay. Deswegen können wir sehen, dass es ist, was Satan versucht zu tun. Theologies. Yes. Zwei verschiedene Theologien. He tries to bring you back into bondage through this false New Testament. Okay. So, er versucht dich wieder in den Knechtschaft zu bringen durch diese falsche neuen And Bund. this will, Okay. just when John was raised up here, we know that the second half of a line is to deal with it, with these two people. So, wir wissen, dass wenn Johannes aufgestellt würde, der zweite Hälfte der Linie Yes. von Johannes, Ja. also hier, es geht darum, gerade mit diesen zwei Menschen umzugehen. Because that's where the movement is dealt with. The- In diesem Teil der Linie ist es, wo die Bewegung behandelt wird. So it's already telling us, it confirming to us what we already knew, that Und das Mhm. bestätigt they für are uns, what we're going to have to confront. das bestätigt uns, was wir bereits wussten. Das sind gerade die, die wir begegnen mussten. Yes. So basically this old prophet that will come to us is both, right? It's this false New Testament. Old Testament and this false New Testament. So. New Testament. Im Grunde diesen falschen Prophet, der zu uns kommen wird, sind beide. Es ist diese falsche alte Bundnis und diese falsche neue Bundnis. Yeah. Jeff and Parminder. Jeff Okay. und Parminder. So, and they both will lead you into bondage. Okay. Und beide von denen werden dich in die Gefangenschaft oder die Knechtschaft zurückführen. And this is what we need to guard ourselves against. Und davor müssen wir uns wachen. Okay. So there's a because also this Sadducism is this false liberty. Okay. Diese Sadduzäer sein ist eine falsche Freiheit. Okay. So I hope that everybody could follow it at least to the most of it. So, Okay. ich hoffe, dass jeder zumindest das meiste davon folgen konnte. That we can clearly see over and over repeated again to us that you need to maintain to the very end. Okay. So, dass wir wieder sehen können, dass wir ganz bis zum Ende aushalten müssen. And this is basically obviously from the first birth to the second birth, Und right? das hier spricht natürlich vom ersten bis zum zweiten Geburt. And we don't have the first birth yet. Und wir haben noch nicht mal die erste Geburt jetzt. But Dennoch, the principle is already applicable to us today das Prinzip ist uns auch heute anzuwenden. in a sense that because what do we learn here under the Galatians 4 experience? In dem Sinne, denn was lernen wir hier unter der Galater 4 Erfahrung? Spiritual things, right? Geistliche Sachen. Okay, so in this time, because you can also now parallel this with You have the 9/11 to the Silver Sunday Dawn, right? Diese Zeit, denn du kannst das auch parallel stellen mit 11. September bis zum zivilen Sonntagsgesetz am Ende. So, and what Satan is trying to do is, those spiritual things that we learn here, what is he trying to do? So, was Satan versucht zu tun, die geistlichen Sachen, die wir hier drin lernen, was versucht er zu machen? do this exact same thing. Yeah, he tries to bring again literal things in, So, er right? versucht wieder Buchstäbliches wieder hineinzubringen. We know that in our little test that's coming up, we're dealing with the two same powers, but internally in this little movement. Also wir wissen in diesem kleinen Test, die uns bald begegnet werden, wir werden genau denselben zwei Mächten begegnen, nur intern, also nicht Jeff und Parminder, sondern intern. Yes, but we already know who the Pharisees and the Sadducees are. It's very obvious. Aber wir wissen bereits, wer die Pharisäer und die Sadduzäer sind, das ist sehr offensichtlich. You mean now in this fractal here? Ich meine, in diese Fraktal hier. Yes. Exactly. Yeah. Genau. So,
Now those that left us, there are some belonging to the Sadducees, some to the Pharisees. Okay. Diejenigen, die uns verlassen haben, einige gehören die Pharisäer an, andere die Sadduzäer. So if you just bring it down, Also wenn du das hier hinunterbringst, so this is when the vaccination mandate will be halted or paused. so Okay. hier wird dieser Impfzwang also angehalten, also pausiert oder gestoppt. And then you are not to return to where you came from. Wir Okay. sollten in diese Zeit nicht zurückkehren zu da, wo wir hingekommen sind. So in a sense, yeah, all the spiritual things that we already understood, we are not to turn again into literal So, things. diese Okay. geistlichen Sachen, die wir bereits verstanden haben, sollten wir nicht wieder in das Buchstäbliche wenden. You're going to be tested now to see if you've understood spiritual things so you can be raised up to be John. Yes. Du wirst jetzt geprüft werden, um zu sehen, ob du Geistliches verstanden hast, sodass du Johannes aufgerichtet werden kannst. Yes. And it's no accident, for instance, that the Americans, right, they teach no literal things. Es Okay. ist kein Zufall, dass die Amerikaner zum Beispiel jetzt buchstäbliche Sachen lernen. And they will come here, Sie werden Ja. hier ankommen and Satan will use them to deceive you. und Okay. Satan wird sie benutzen, um dich zu verführen. Okay. So therefore, we need to use this time, the little time of peace, to prepare ourselves for the tempest. Right? So, wir müssen diese Zeit, also diese kleine Zeit des Friedens benutzen, um für den Wirbelsturm vorzubereiten. That we are not like this, in principle, like this disobedient prophet that would Return to then, foolishness. yeah, Dass be deceived by the old prophet. wir nicht, also im Prinzip nicht wie diese ungehorsame Prophet werden, die von alten Prophet verführt wird. And goes back to the literal understanding. Und geht zurück zum buchstäblichen Verständnis der Sache. Amen. Amen. Okay. So therefore, these things are always relevant for us. Okay. Also diese Dinge, die sind immer für uns anzuwenden. And we always need to be on guard. We're always on the journey, in some sense. Okay. Uns relevant, also wir müssen immer wachsam sein. Wir sind in gewissem Sinne immer auf der Reise. And Satan always tries to bring us back to the literal. Und Satan versucht uns immer zu das Buchstäbliche zurückzubringen. Amen. Amen. Okay. So therefore, let's keep our eyes on Jesus, and Lass uns deswegen unsere Augen auf Jesus which gerichtet is this halten. message, right? Und das ist eben diese Botschaft, Understanding spiritual things. geistliche Sachen zu verstehen. Then let's close with prayer. Also